against irregular migration. Good evening, Tijan, and welcome to the Youth Dialogue. Thank you very much. Assalamu alaikum. Bokay maa ngi nuyu ku nekk turam ak santam. Man maa ngi tudd Tijan Jeju, the project coordinator Youth Against Irregular Migration. Okay. Tijan, ñu la dalal si programme bi. I have with me as well Tombong Kuyate, who is the program officer Youth Against Irregular Migration. Tombong, inimbar. Yes, inimbara bage julde and then ngala jiberlal be tentu inimbara bage tumala menabe mol jibe kan Youth Dialogue. Kontanta bage katari nyumbanta baro because funding ke wala banta bale. So funding ke la banta bale. Of course. But in kontanta la tul fanal la najang because irregular migration wala nyin ko masiloti funding ke jama tata nyin ko masilotale bari kachal keta conference keta cool keta bari hani sign nga jele ko kon funding ke wol bita kan ne dorong nyin bagwe to andu inni wol be tu kan jele so ka kacha soto nyin fanala yo o keta kukuma balete. Of course. So bari mbadati la Jeju Mr. Jeju Damala Mr. Jeju rek ñu door ak yow rek nga wax ñu Youth Against Irregular Migration bi moo ka mbootaay boo xam ne bu am solo la lu tam moo ngeen samp ko ak lal ngeen nekk di sentu si organisation bi. Jërëjëf Julde comme ni nga ko la waxee Youth Against Irregular Migration ay ndaw la ñu xam ne ñu jóge ko woon fii nii ñu demoon si yoon yi gannaaw bi mooy Bagwe bi ñu most of us ñu nekkoon fii nii man suma personal living bi mooy man dama jóge woon fii on 2016 laa fi jóge ko woon Gambia fii ma demoon yooni gannaaw bi so bu ñu àggee foofu noonu Libya so ñu nekkoon si tolof boo xam ne nekkoon nañ si prison bi so si prison bi si lañ indi woon idea bi si lañ ñëw idea bi ne amatuñu yoon pour dem fooda pour dem Europe waaye dañoo dellu si suñu réew waaye suñu delloo suñu réew ndax la ñu mën a def pour ñu seef suñu ndaw yi mooy suñu nijaay yu ñu war a ñëw amoon intention pour ñëw wala suñu mag rakay yu mu intention pour ñëw loolu moo tax ñu foom jotaay bi boo xam ne suñu ñëwee foofu noonu ñu mun a change mindset yi gars yi because ñun bu ñoo ñëw fii ni amuñ naka la bu ñu ñëw dem yoon bi amutoon naka la clear information bu fa nekkoon so da nga gis ne léeg-léeg nga gis sa xarit mu jóge mu nekkoon si dem Europe si yoon yi gannaaw bi mu dugga mu nataal yu li feen waaye du dee ñu leen day wax di réalité lu nekk si yoon bi so loolu moo tax ñun bu ñu demee foofu noonu bu ñu àggee foofu noonu si tolof bu ñu nekk noonu ñu ne ko ok ñun suñu delluwee suñu réew dañoo foofu la ñuy formé suñu association bi Libya bu ñu eggee si nga ne dañoo dem sensitiser ndaw yi ñu def la ñu wala li réalité fu lu fa nekk comme torture yu fa nekk kidnap yu fa nekk naka la abuse yu fa nekk so loolu moo tax ñu foom jotaay boo xam ne xam nga jotaay bi pour ñu mun a sensitiser ndaw yi fii nii wax nga ne bokk nga si mbootaay bu am solo la waaye balaa loolu sax yow it bokk nga si ñoo xam ne daal dañ dem si irregular migration bi mooy baag bi lan moo tax nga jóg nga ne Gambia daal foog naa ne daal duma ko fi mi kaaral ma dem Europe foofu laa ko mun a meekee waaw comme nu ma la ko waxee comme man 2016 2013 dem 2015 dama nekkoon président Auskin foofu laa nekkoon di jànga electrical installation so si electrical installation boobu noonu bu ma after graduate 2015 maa noonu liggéey ak benn compagnie benn contractor ma mën a jox ay contract so man ak suma benn boy moom mu si plumbing department bi man maa ngi si electrical department bi so ñu nekk ñu onto faulty benn contractor boo xam ne dañoo liggéey so moom suma xarit boobu noonu yaayam tegi suusu bu mu yaayam tegee suusu so moom gis naa xaalis suusu boobu noonu si la dem dafa ñëw mu ne ma ne boy mu ne ma yooni gannaaw am na nañ dem Europe ma ne ko ne yooni gannaaw ndax ngay demee Europe so mu expliqué mbir yi so bu ma expliqué ma ne ko non man de du ma dem man daal fii laay am fii laa nekk fii laa gëm ne fii laa war a teekiyee Gambia fii laa war a teekiyee so obviously boo mu demee ba àgga so man ma nekk di first person bu mu call ne àgga na moom dafa def 3 weeks la def si yoon bi rek mu dugga Italie so man ma nekk first person bu mu naka la bu mu wootee so bu mu dem sax bu mu wax yaayam ne ñu dañ amoon contract base so fekkaay moom yaayam xaalis yaayam la jël mu naka la teg yaayam dafa tegi suusu so xaalis boobu la jël mu dem so mu ne yaayam ne mu tàggoo yaayam ne man ak moom dañu am contract base so yaayam doo ay week mu gisuma mu gis ma mu ne ma yaa naa kan ngeen ñëw ma ne ko ne yow da nga ñëw suma doom bi ñëwaangul ma ne ko déedéet ñun demuñ man demoo fende mu ne ma déedéet ki diw mu ne ma ne ko na di waxoon na ma ne ma ne ko ma ñu demoo yónni gannaaw bi waaye man lu ma ko wax ma ne ko man dew ma so wala lu ma tontu mu ne ma man am naa yaakaar because suma nit yaa ngi foofu noonu Europe so lu mu bon man am naa yaakaar ku ma nakal dinaa dem one way or another so moom amut yaakaar moom si yoon bi lay dem ma ne ko man du mën a dem so
so man bu mu àggee foofu ma nekk di first person mu oote mu ne naka la man àgga naa Europe xam nga waxoon naa la ñu dem nga bañ a dem so man maa ngi àgga naa Europe ma ne ko da ngay fen so after mu ne ma ne ok seetal number bu la oo ma xool number bi ma gis +3 ma xam ne naka la mu ngi Italie den man tamit ma jaxasoo so man tamit ma dugal tànka amoon nag time bu ma am lu ma jotoon denca si contrat bu ma dem mën a am si building si installation bu ma dem mën a dem si contrat si ni ma denca man tamit ma jël yoon bi so man bu ma demee yoon bi comme moom lu jigoon moom loolu jiguma lu ko jigoon la jiguma yeah so obviously loolu moo waroon loolu lifin because moom bu mu dem amul encounter wul benn dóor wala benn kidnap understand nga waaye man bu ma demee si yoon bi man dóor yi matri boo munti xalaat naka la fees naa ko si bandika la noonu Gambia fii soo naree jógee ko Gambia fii nii jama bi nga mun a am boo xam ne soo demee ba nga àgga naka la si border bi ñu ne diggante ñu ne ak Sénégal so from there foofu nga commencé am difficulty because soo demee ba ak Sénégal da nga dee fay checkpoint si nga dee fay ida nga fay wala doo jàlla so da nga fay so noonu leen demoon fay man bu ma demee àgga Kaolack dañu ma jaayoon ticket boo xam ne is not value ticket bi baaxut because foofu lañ ma selemalee because dañ ma jaay ticket boo xam ne nekkul ticket so man maa noonu dunda yaakaar ne boss baa ngi xaar ma xam ba boss bi fees ma dem wone suma ticket bi ñu ne ma non yow ticket bu nga amee ni bu baaxut nekkul bu valide so ma ne ko ok man fekk maa ngi amee xaalis ma jëndaat beneen ticket waati foofu noonu so si laa join si boss boobu noonu ma dem yoon bi so bu ma ne boss bi fu mu doon dem mu doon dem Mali waaw so diggante Sénégal Kaolack ba Mali daw nañ 3 days wala ñu ne àgga Bamako so Bamako foofu noonu ñu doon xaar tamit comme boss bu war a jógee ko foofu noonu demee ko Niger Burkina Faso Niger and then nga am ak naka la foofu Niger foofu la ñu mun a jëlee pick-up si pour ñu cross désert bi so léegi si xaar boobu noonu foofu lañ nekkoon di xaar si xaar boobu noonu ma demoon si naka la ñu doon jaay fi ko time bu ma doon dunda foofu ma doon dunda muudaake laa doon dunda yaa ko defar muudaake laa doon dunda foofu noonu ak comme bi fii nii so after ma ne man maa ngi nekk di dunda muudaake bàyyi ma dem jënda naka la comme sauce yi nii ñu doon jaay sauce nii so mën a wër ma dem fekk benn maire mu doon jaay sauce nii comme ñebe bi nii ak steam fish waaye ñebe bi dañ ko doon baxal da nga ko baxal nii ne after nga jël dulin bu ñorut nga suy ko foofu noonu nii rek nga lekk so after ma gis ma ne ko non man bëgg ma loolu man steam fish laa bëgga waaw si steam fish boobu noonu njëkte ay si ndax lañ jël ñu def ko steam fish so mu ngi amoon ay taalibe yoo xam ne noonu comme ay taalibe nii ñu def seen pot ma gis ko ñu ku nekk mu ñëw sotti ma ne ko waa ma lakka bambara ma ne ko namoo mu ne ma naa ma ne ko ñii pour mu ne ko nga ñi le taaka dadaa ñi nga ko noo fekk jox naa ko xaalis ba pare si laa toon ma dellu si garage bi ban dëkk la noonu Niger non Burkina Faso la Mali waaw Mali so after si laa nekkoon si garage bi ma noonu ma dénka di yaakaar ma dunda foofu noonu naka mbuudaake bébé suñu boss bi feesee si lañ procédé dem Niger so bu ñu àggee Niger ñu ne dëkk bu ñëw Agadez so Agadez boobu noonu da nga gis ne ñun bu ñu dem so noonu time boobu Agadez ñu ngi waxoon former government bi mooy Ridimi Yahya Jammeh mu ngi feewoon ne Niger naka la Niger government pour ñu any Gambien bu munti ñëw danañ ko delloo back to Gambia so léegi ñun dañ noonu mun a gis ne da nga doon fay naka la benn Sénégalais bu fa nekkoon Mali foofu noonu ñu ngi ko doon fay xaalis mu doon defar naka la fake ID card bu Sénégal so da nga gis ne léegi sax da nga àgga Niger tamit ñu jox la Niger yi naka la lifi nii ñu jox la ay naka la driver yi ñu ngi amee ay ID card yu bëri yoo xam ne leen dee mun a jox so da nga dee mun a jël tur ID card boobu noonu ñu jox la face bi sax du dee niroo ñu jox la naka la ID card boobu noonu da nga Niger yi naka la seeni autorité suñu gisee ñu ootee tour bi ne rek nga uyoo rek ñu jox la sa ID card nga fay sa xaalis nga jaala so si checkpoint yi noonu ñun after man dama feewoon driver bi ma meeg suma booba comme man apprenti la so si apprenti bi boobu laa nekkoon foofu noonu ba ma jaala Niger ma demoon aga Niger bu ñu bootee lifin bi naka la pick up si foofu nekk naa foofu noonu 1 week Niger pour ñu mun a cross li fi naka la désert bi so bu ñoo cross désert bi time bu ñoo fee pour ñu cross désert bi ñu ngi amoon benn nit susu la dee laka waaye ñun ñu ngi ko noo Kebama waaw susu la noo laka waaye ñun time bu suñu soxlee dara si Agadez foofu noonu moom lañ day jox
suñu xaalis mu dem si biti mu dem jëndal ñu luñ bugga mu delloo ñu suñu weccet so si Kebama boobu noonu bu ñoo jël suñu convoi bi pour jaala désert bi kooku ñu ku nekk mu nekkoo ne Kebama gannaaw yàlla ñun dénk nañ leen suñu boppa si yow because daf ñu noon naka la daf ñu noon taxawal fu bépp boor daf ñu leen taxawal tombong yéen a àndoon benn yoon da non moom tamit demoon na si Bagwe bi i fanan taatal nu Bagwe bi ok léegi yow téye ko fa ñu déglu moom it bosam ñu xam lan moo nekk expérience am ite muntuma leeta sanjuma leeta ta Bagwe anu mën naa ne fanan taata Bagwe anyway That year 2016 le. Okay. The same year. Yes. Okay. Perhaps then bitakang question are difficult to answer, but then ngamira ko like moment you know, understands it. The push factor be me ati now we move kaje ko kata. Perhaps to my level ibaje ko family pressure push me kaje ko ngata because I'm the breadwinner of my family, and then perhaps funding ke kafuta position order in our society kaje ko yedungi la wululal ko to ke mako e kaje ko e ko dol soto no so wakata kudimi alanko like I am pushed back because living in a very extended family perhaps bama sina manual wala ala ko wives kordal ko no perhaps wol dingul be tama dulale you know, and then afura nyawo ni ka fenki nan korda ko and then society kono sometimes akata faka futa stage to ekanaje ko social pressure ekanaje ko fon you know maybe mel dingul be tama dula wala ka associate fon perhaps ka kolke je wala mutamul exactly and woman dan na kordal kono, but even in the societal level by nintara na hewol to melalon ko e digul be tamadula sa atewol kono wolle mu kafunyo malti wolle mu terol so perhaps ite baba melalon ko adimo bi jang amanta dawo dandi naga funda nyol kono akaje wori action si fal ka fundi ata hold on no la but then avanan ka finti kaje ko aba abamune kenol so she was never in support of me pour kata nyin duma silola because at that point to a stage that broke la video do bi jaka fa bala fala warta fo ni ke jolle fata nyin silanga some of the image and everything mel bi jenum fon wayati nako fon she was not even in support of that but then through those challenge me along aba sotogan within the society korakono then she has no other choice but then you know Anataji ko like okay let's do this so I support it of course you know she was the guy that supported me because you know presoning you know we could not bear it you know at Seattle and then nina rajibe society kono wol mu kulet melalango yempatandi bakele you know wato dol fama bije kaji la funding ke ol ni nyinin ka okay munan na tata nyin silo kala lafita kari dingol la kata dilana because man tartama dula. So these are all risk factors, wala push factors, milka funding ke ol nyorindi, you know, and then tijane ya fo fanang, you know, perhaps ndel bitaka malong, nyille bije, nyille mu challenges ti, nyille mu kulti milalanko, they are the realities silo nyinkang, you know, because ndel we believe ko is a normal journey yeta yeji, for example, yebo Westfield yeta munto Brikama, we feel is very normal, but then is amantar wanyama, you know, so you have to go through a lot kaje ko for jandibe dunna tubabu do, you know, so okata kutume alanko it was very hard on me, so I decided to move, you know, nina miro one fine day aje ko like okay yes fine ngaba to korda mobile then you know ala last prayers dinner then I moved akonye ko ebita kan silo mena natra la Cairo biji alama yedung tubabu do ni la Cairo tije fana alama kendo e murun kan nang, you know, that was the last and final word na I men share then I start my journey kaje ko mfana ngata ngaje ko one fine day ngana wululal mako isko ko you know yeah saita la batada ko wol munete nyinsoloka yes of course ifana muda kenyol sambaleba of course you know but happy because nabata start into wolemu because originally I'm from Basse and then perhaps ndenga ngata through Basse la to Welingara then Tambakunda then nata Boso join in Mali so bring up Boso ta Mali committee jana afo nyame force Boso to polte kara jele ye identity ta me alon ko fama anita fama mulu you know so but then wala mu fenti me alon ko ita fana ni wala you know but then the learning ID card sol melbe mbulu wala na other document national ID card wala document dol wala man ka fenti me alon ko ke observe nyin silankan so the smoke wala si kas trend may use wala nyinte ko they have to give us like Maliano la national ID card me alon ko expired ta you know ka wolle ta nyoka yadi nyin migrants wala silol kan tarinke so wala na daga chance to then telephone nga ID card sanje then join ta Boso la but imagine Boso me alon ko like ala capacity ka menta ka menke Boso ko na
footpath phone, mol ka si wotole. Mol ka si footpath phone ka ke damen. So boso ka congest le. And then each checkpoint tada dawa dan ding ika kodole jo. Adum may bintel man si fa long tel ka bojang. So but then ika jele phone ning kodo men kata akasia but ika men phone table checkpoint to then at the end of the day ite bukana long ite ka mune jere gela mol call so kono okay na pocket money banda kodo ki nyanang so kuol ka kole ya wala nyama so ngaka wala nyama fom findi tam mali so boso me mbondi mali wala ndundi bukina but then along the line ni boss tiyo nata sonkale yes okay. Because boss tiyo emineke atente bale neni because I bambarang kan wala fo because bambarang mo and then so bita bambarang la because yes of course na rus boda malile so nkalom fanang at times certain words ni afo bambarang kan so wakata kuti me alon kon defana retaliate so akonye ko sa ngajibe sa na tare ko ndenite membe batala nyin silo kam ngai ko well then ngajibe membe batala so with that ngaje ko of course mbenna to nyala kan akole ata because checkpoint do bi je me alon ko ka fay kanchare is within Burkina Faso je mudula me alon ko akole ata bake and migrant jama wala ka bata o checkpoint do because checkpoint lom dulati fa e ka mol mas courant wala e ka mol ta e ke tocho e ka dol fom lapinya mem fa at the end of the day fa wol bukana ifanna fa no o checkpoint do o be tata pour kaji ko ntel mel yalon ko migrant sol mo nga fendila ida nga ransom dila ba wala nga kodol dila so ni ta man kodo so to wala you are not in the position to give back what they ask for then ni bete butela le wala moto bete tula jele so you need to smuggle kaji ko yefunti wodlanto kadum Niger. So my journey for the other experience maybe that Akades like 4 months because what time there was this funds coming from UN kaje ko ye Niger man sakunda makoy and fana Burkina Faso and Sahel region perhaps but then wakeda war let me alon ko desado kolera num bake so until at the time me alon ko tarta nunje so Akades modula me alon ko ajata bake is very dry and then palasolo me alon ko fana yes right there 4 months spend je ka balunu nyaden of course so wala nan ko is very funny because imagine me alon ko telephone migrants wala luntangol wol je dingol kantel dani fa comme like okay nga fendi la sansandina sam franc de sang so imagine telephone kam ne ki jam ngana molle ko jangi preso al pocket money ki nyanang because we have to survive because ibukata no doku la je doku la bukata je me alon ko fon sidano je doku ki je so wakera kulumi alon ko hatta bake kaje ko survive so wati kilin na marek nga karera ba kilin tabi bolu enana momundi ni monda kilin so then is okay then wala muita tati so for the other day because other thing for me bije agent wala coxerol me alon ko nkatari la connection or wol mu multi me alon ko e ka mol treat nyameng is very undone and then kula me alon ko dina halmadi nyantol fota nyoko ma bag so fana ka contribute kaje ko na bata ba ke nyin silo kan so wol dol mu kulati me alon ko wol bije and then koleata fana pour funding kewol so yeah so yo bo demee Niger lal moo nekk sa jafe-jafe yoo xam ne daal danga ko fii si Niger ba dem Libya du Libya nga stop te du ifana stop ta Libya of course yeah okay sa al benta jele fo yes benda dama fana mu sinne benda prison I'm really particularly interested in that prison tase man ak moom waaw bu ma nekkoon Niger man nag yàgg moon Niger comme tombol mu yàggee Niger because man only 1 week last spent Niger and then ma fay suma nakala combat bi pour ma jàlla si désert bi so si Kebama bu ma nekkoon di wax boobu noonu kooku ñu taxawal noonu buñ nekkee ba àgga si désert bi because bu ñoo dem jëndal suñu gari muud gari ak couscous léegi wala ngay muud couscous bi ngay muud nii rek jàllale ko ndox bi waaw wala nga jëm muud gari bi ni jàllale ndox bi understand nga so after ñu jëndal suñu max sol suñu kaw li fay naka specs ak nga amee sa bidon 5 litres boobu mooy sa life sa bidon 5 litres boobu noonu su jeexee si ndox bi su jeexee moom kenn du la may ndox if ku nga bokkande ak baay sa du la may ndox waaw so danga ko nga toyal sa pour bi rek nga dee toyal rek boobu nga dee naane so da nga gis ne suñu combat suñu pick-up bi single cabine la waaye 35 people ñoo nekkoon foofu noonu so da nga gis ne 20 people ñoo nekk 10 people ñoo nekk si rang bi ni beneen 10 people mu nekk si rang bi and then 15 ñu nekkoon si edge pick-up bi so si nekk si edge pick-up bi da ngaa dugal banta sa ron so banta boobu moom moo lay safe and driver bi dafa daw both day and night mu ngi daw no stop
ana soo fekkee ne da nga saf saw wala nga saf dem kamani ñu nga konkon moto bi mu taxaw te su la may tamit ay 3 minutes lam la may wala few minutes lam la dee may rek nga pare nga afta nga egg so si kebama boobu ñun amoon nañ ñun bu ñu suñ ko agent bi dafa ekkati ñaari combat la ekkati woon ñaari pick-up la ekkati woon so bu ñu ekkatee am na benn combat boo xam ne jigéen moo fa nekkoon so ñu mën a ñun kebama boobu ñoo bokkoon combat afta jigéen bi mu ne ko ne kaa nga bokk ak man benn moto fii nii so mu bokk ak moom moto bu ñu bokk ak moom moto gars yi dem ba si dèjà bi am na fenn fu ñu dee àgg ak Sigidin fu ñu dee àgga ñu koy Sigidin foofu leen dee fuel naka la moto su fuelam bi su manqué foofu leen dee mun a fuelal seen moto yi waati so gars yi lakka ñu suñ pee naka la suñu naar bi lakk ak beneen naar bi moto mu ne dama bëgg a seexoo ak jigéen bi nii waaye kii nii dafa bañ so léegi gars ñu ne ñu lakk ñu naar ñu ne ñu nañ egg si kaw pick-up bi ñu egg si kaw pick-up bi ñu continuer suñu combat bi so bu ñu eggee si combat dafa am naka dugal ñu fenn fa am ne ay jali li fin désert bi lañ ay jal ñu dugal ñu si ron foofu noonu ñu ne ñu ñëpp ñu wàcca and then ñu ne kebama bi yow yaa wax ne kii bu mu seexa ak jigéen bi mu ne ko waaw man maa wax loolu ñu ne ko lu tax mu ne ko ne warutula seexa ak moom so léegi moo jël benn naar jógee ko foofu noonu jël paaka pour ko bëgg a koo jam waaye naka la paaka bi dugut mu bëgg a ko opérer pour faya ko tamit bal tamit tàkkut ko so bal tàkkut den mu toon keneen toon rek dóor kebama si gannaaw mu lose unconscious ñu tul ko fuel and then ñu set fire on moom so mu noonu la yuuxee ba mu dee yéen a ngi gis loolu ñu ngi gis loolu yeah oh my god ñu ngi gis loolu and then ñun suñu boppa ñu ñoo waxi suuf bi and then ñu ekkati ko suul ko and then ñu puus suuf bi ñu ekkati ay xeer yu ponkal ñu teg ko si lifin bi si desa because soo gisee ñu ekkati ay xeer yu ponkal teg ko si bàmmeel bi pour ngelaw bi suy ñëwee bu mu waxi naka la niw bi so da nga gis ne xeer bi daf ko dee mun a protect da nga gis ne si desa bi da nga gis ay xeer yoo munti gis foofu noonu rek xamal ne niw mu fa nekk nit mu fa tëdda so naari ñu ne ko ok gis nga ki luñ ko def képp ku xam ne képp ku ñu aayewaati pour ñu mun a seewaat jigéen bi rek nuñ def ki noonu leen laa def andi jigéen bi mu ne ko kenn du deewaati suma gannaaw ndir si man so obviously then gars yi ñu produit gars yi yóbbu jigéen bi léegi bu ñu yóbbee jigéen bi ñun xamul ne seexu nañu ak moom wala seexuñu ak moom so and then ñu continuer suñu ngeen bàyyi ko si gannaaw waaw ñu bàyyi ko si gannaaw then ñu continuer suñu journée bi ñu dem baaxe force naka la dëkk bu ñoo jot Libya ñu ngi koy baaxe am na ñeneen ñoo xam ne dañ dee stop baaxe am na ñu ne stop Gadrong so si ñaari dëkk yi noonu agency foofu la nekk ida nga nekk baaxe wala nga nekk Gadrong so léegi si Gadrong man Gadrong laa tombé woon and then ma Gadrong nekk naa foofu noonu 3 days and then ma continuer dem Sabah tamit ma nekk foofu 3 days ma continuer dem Benwali and then Benwali foofu la tamit ay tolof yi nekkoon am na ne suñu yeneen mbokki Gambian bu xam ne comme agent la ñu ngi koy Edi Sanku waaw mu noon Madrid foofu noonu moromam Gambian suñu xam ne xam nga te mu doon Gambian waaw te mu doon Gambian agent la mu noon Madrid Gambian si ñu xam ne moromam Gambian si so waaye man luckily tombé ma si moom foyam bi so man après ma continuer dem bu ma jógee benn wàll ande ma continuer dem Tripoli ande Tripoli foofu laa nekkoon so bu ma àggee Tripoli tamit ma fay suma gaal bi so every day ñu ne ma ne weather bi baaxut every day ñu ne ma weather bi baaxut every day weather bi baaxut mais nekkoon di toog di xaar weather bi and then one day naka la benn crimbason amoon so benn crimbason boobu mu nekkoon aben then naka la Colombie am na benn fenn fu ñëwee Gadrong Colombia so foofu lañ nekkoon am na ne naka la yeneen black ñu xam ne migrants ñu nekkoon foofu noonu ñu doon jaay ay naka la naka ay drogues yi ni comme ay naka toromandong mooy roos buñ dee ni toromandong buñ dee roos ak sangara yi nii ak lifin yi so da nga gis ne naar yi dañ doon lifin so am da nga gis ne naar yi dañ demoo attaque yi foofu noonu ñu bëri migrants ñu bëri deew nañ foofu noonu and then di following day bi ñu ñëw ada ñun bu ñu nekkoon foofu noonu suñu foyer bi RPG lañ ubbee bunta bi dañ seen foofu RPG lañ seen ne foofu noonu boobu lañ ubbee bunta bi and then ñu génn si so bu ñu génn si ñeneen ñu naari ñu ne ñu leen def suñu last prayer man nag foogoon naa ne bés boobu noonu nag dama jeex na so ñu def suñu last prayer and then ñu rangale ñu ni and then ñu toogaat rek ñu ne ok ne leen jógee ko foofu ñu yóbbu ñu si benn juma open place ni so si open place boobu noonu foofu noonu nga gis ne nekk na foofu noonu boo xam ne naka la
ñu bëri deewu nañ foofu noonu so foofu noonu luckily man naka lañ dee dañ leen shoot na waaw dañ am nañ xam ne dañ shoot because time boobu noonu da nga gis ne naka la asma boys yi mooy naka la asma boys yi mooy nekk comme ñu xam ne because foofu Libya moom ñëpp nekk goon ñëpp a nekk mun fetel because di moment nga nekk 18 years rek da nga serve service bi da nga nekk service man da nga serve service léegi si service bi bu ngay serve soo serve bi after nga dee jàng fetel si ifi man mis personnel musuma jam fetel waaye enu naa fetel mun naa kok automatique mun naa kok fetel bi waaw si Libya boobu noonu laa jàngi mun naa kok automatique fetel bi mun naa yóbbu ko manual ande magasin bi tamit su jeexee mun naa génnee magasin bi dugal magasin bi because bu ma nekkoon benn waay ifana yaa noonu jejuwe news ki lole lan nanjego of course because ibina jela ko akumata bake this is why youth against irregular migration natana because tijana be mel fokan these are living stories abaluta konole and then crazy mole me alonko he go to it but I'm particularly interested atol benta nyaadi ne fale nying fenko nying conceive youth against irregular migration yes because nying kita nyaming because it tell atala story entered maybe I begin there like better attack that was January whilst Ntebinun Sabale because Sabah is the second capital Jandika Tripoli shoto so it will be in Tripoli whilst Ntebinun Sabah so until ngitla attack moile which was very hectic and then koleata baga because moment fata jiasiata so like some weeks duntantenitela funko temala because exactly so February internata Tripoli you know exactly yeah of course because it's like because Sabah found dama mudulal me alanko every day ni baluta rage ka ala tentole of course because ibe funtila fon ko rabunda rebe furejala lari ibita sate ko no fon ite murula nan suwo kono sometimes fon yeta pour ka doko nyini e bajala ko fon men na pour ka doko ditala whilst o manna ka doko labora natala ke kidnap so muneka na ke ite ke la mol ko suwo kono janne ka foy ko okay nyanta 70,000 le jola nyanta 100,000 le jola pour kam fundin because to katal leje ila asma bol mo sa fo jang gan style ten wala nyim bol melalon ko mi katata kalanta yakul kono wala because I mean for kido mu free la tiji se ba janta ni na pakol be we are all ni na kido la mo AK47 la mo with different guns melalon ko soto nyaden of course no come like ila je dingol fon melalon ko soto come is rampant to an extent anyone can have of course mo be sa soto no le mo be finance live no with it e ka jela fon with family mo no no well dol manke but then ika mol ke na dile say use like nare lafta kilo kala alamantan kala bi lafta kilo kala traffic light le ikan teleta nga kala manpower ti kaje ko kidol nil transport ye kaje ko ke sambaji so in an instant fa ika muneke ika nyitan di mol la be kido ko kala nyameng e be fire ko kala nyameng ni eventuality kala they are just basically training you to be a rebel of course because Libya mo blal mi alon ko you run for your life if on le bo borke la life la manke ko maybe ila life be mo le bulo kono mo même fon seta do ko la agent all found we don't see them del bu ko je ni je found like less than 3 minutes they are gone so ita katar wo balu wala kono je ni survive de la mo le mo wala fon e funti so because once lementela molie kodo kinye wala namiro e kodo kinye and it was very hard ngaje ko namiro be struggle kan nyame with everything moment rente sponsor kan ata fon le baake kan na mel ligante la ka kinye so wo kiro kodo buka futante ma bod mune ke agent ka kodo domo so ngaje ko that was painful kaje ko na family liye fam bali ka kinte nan and I'm not getting the money back so ngaje ko sai mine be kala nka funti so nka funti aka risk sometimes when I go out abuka dia maybe isen kidnap nga bori akono wala nga escape sometimes nga ta fon aten jola nga fa kodo akonye ko kodo tembulu so ite ite act no la kaje ko yo kodo sota bulo akono so ñu dol mu survival let melan ko evident no ka live le so agent dol melan ko mbela connection mo sava ko like tel mun na fadati wala tel na merol tije wol buka je you don't see them wol kamuneke sometimes e kana foyer kono le mol preso yela wulul alcohol jam kulum pareta la whilst abe bullshit kulum man pare fe man rataka so just to pressure your parents wala la mol ni yo kodo soto they are gone tel kana o pati jele inu sulale mu wala ni mu ko ton yaje ko yo kodo be pati na banda ni stranda they come and give another preso milalon ko mu kutol la muy duntanan foyer nyin kono yol fanam preso ko credit ko sanka dundi la mobile olto e wol fana la suwo kono ko ka call preso so muy la life tiji
you know, so until tarta wole kono, you know what I mean? Kaji ko ni survive te fawlem, ni man survive fana e fawlem. So ya tol arrest nyadi ne fatol benta. Of course, so like until fana arrest keta community because nga getol le so don ka host dame ka fo fuayel. So na agent tol be fuayel le kono me wearing ko gal nata nak attack la. So that was a general attack ye menke nung because mo fi mul bebe ma fan kilingol. It doesn't mean ko ma bimbe dundi nyo kono but they specifically know ko del migrant sol be nying nying area karileto and then they inata nanje so bri mina kam fana they were prepared ye parele you know and then kaji ko fana you know ibe mulle kala pour kantel overcome no kaji ko so mol mutano because in the action for kolata bage jamal le fada jamal le fana baramata ji jamal le fana tarta nyama me alon ko serious da bage you know because bri mol muta inata munike yen samba ila national prison le kaji ko yemol jibe yemol fana you know kan you know what like it blood me ko hatta bake because me keda ike sambanane then ye londi ye ura naked and then you know ye lapi seriously for you know and then near lapi you know it's like because you don't lapi like, that instant from world they become abnormal because lapi ro nyin keta nyame because they don't etel buka jibe from be lapi la dame ma fa wala you know so ni etel lapi rek is gone you know dol bi je wol ka fent like wol buka move no fa so biri yoke mol la nata mol samba ela prison doto da ka fa dame metiga so nata tare wala to eventually ninti jan nyol meta wolto because ndemina ka ngati jan wol tarje they are serving 2 or 3 months in prison so ndemina kan time mena pour ketel tarije so luckily benta mintole wala minti go every friday kam funtindi wala sometimes nibe na dasa mol wala kontan di kanna den ka benno banta because ndebe prison balto telbe prison de or so nga ben banta le has a gambians ka kacha so kacha kono le monga idea so do ko mi like okay ntele nyi bata mi be face adum be muru kan suwolo kono tel se muna sambano kaje ko of course society bajala ko mol multimillion ko fail tale mol multimillion ko we don't make it but then tel fon nyanta kala ko mol million ko tel we achieve what we want to achieve because ninga mo killing niyo tankandi is like you know we have saved a lot of family because mbenga jele membe ki ka recently funding ko melbe foke niyo laji musol le melbe foke diun la musol le melbe foke kella diun le be foke falla nyin silo kan so we all have seen it so pour kadia mo moli kaje ko nga all other alternatives jibe umukulde melan ka kumata bage so wala tinna biring ngawo ke nata na ko leta bage pour kaje ko ngam fan structure no because society ke je nyame stigma nyin everything melan ko will be je but then with all that ngajele ko tel botata men kono wala hata so but then nitel montel story long we know our story so ngarata nyula wala nyama it was at first ngabem bundune buba zone to jam nga meeting jela every Saturday then contribution ke domandi nga ka for register wala kono then we try to source funding so in 2018 nata fund sort of from German council by then nata nationwide caravan ke wherein ko nga funti sate hol kono nga funti community to nga school hol to ni mol ka kacha you know nga experience for yambuka da wala fam but sometimes nga documentary play me nga ka image la nyitandi ika mol treat nyame déjà to kono mol ka fa nyame fankas hol kono mtarta nyame a prison hol kono nyame because o prison hol kono ka ko be ka wala to mol ka sasa jele ka fa o prison hol kono mol ka sasa jele fam mino ibuka you know jaralo sodo so dol mu ko let milan ko ka wol sodo jele ikata prison hol kono la fam you know ko le adol ka lay kan je milan ko you know because ibuke ku you know ibije 4 months imeku ibije 2 weeks imeku imagine o mari fam be kala nyadi le you know so when you nyol le be in Sri Lanka wala tin until we feel like ko nseyin dol information communication o yin sa bridge no le kaje ko hanna rebe koyna le you understand ni nata risks and in dangers in irregular migration. Send membership be nakala mel. Honestly, I really want us to talk about this here, but it's like time it's not on our side and we have another segment coming. But I would definitely have you people guys back to talk about this thing. So how many people are currently nyata net ñoo nekk ci organization bi fi tamit ak whether da ngeen ko decentralize? Yes, recently I think recently you can go on. Okay. Well, comme suñu membership bi is open. Nekku ne dañu wax ne comme all les returnees la ñoo lifin waaye even potential migrants lifin la because lu ñu def mooy lu ñu xalaat mooy suñu ne dañoo def foofu naka la returnees rek da nga gis ne keneen gi dafa wax ne ok man foog ma dem
maçon mun a bokka so da nga gis ne ñun def loolu taxu ñuy jóg ñun lu ñu tax a jóg mooy ñun nga xam ne mun bu nga ne am nañ mindset pour dem ñun la ñu mun a discourage so loolu moo tax ñu bëgg a include gars yi foofu noonu nga gis ne is open so recently naka la dañu starté KM ñu amoon about 40 to 50 members and then 2022 lañ commencé woon KM and then 2023 ñu expand to all regions so region bu nekk ñu ngi am so right now all living so ne rek combine right now dem na ba ay 600 people in our membership card because all 7 regions yi yëpp because da nga gis ne region bu nekk nanga soo ñëwee KM suñu base bi mu ngi Bundung soo ñëwee West Coast suñ base bi mu ngi Kiti soo ñëwee LRR suñ base bi mu ngi Massembe Kia Massembe soo ñëwee URR suñ base bi mu ngi Wuli Sutkonding soo ñëwee CRR suñ base bi mu ngi Ñaani Sukuta soo ñëwee North Bank suñ base bi mu ngi Njapakunda Banjul suñ base bi mu ngi Banjul so it's open. It's open to everyone. So yan activity ngeen nekka di plan recently fu mu nekka ni yan activity wala yan activity ngeen defoon? Yeah, so basically at first we start with mobilization with these people because perhaps they have to understand who are youth against irregular migration juma wolle mun telti and then fananka doku juma wolle ke and then mulla mun na simfaldi so nini moli wolle start in 2023 kaje ko they understand us and the initiative be menati ke la ma fawala so from there then we do series of capacity buildings kaje ko ngani molla capacity build ni nata in public speaking because ntelka advocacy leke and then you need to know your audience nyanta lon le ka diamu juma wolle so wakata kurime alon ko we build these people their capacities kaje ko ila public speaking nya asike fenti me alon ko mol se la moy adum fana be même foka asike fenti me alon ko ya lonne so manda wada ma fana but we do leadership training with these young people kaje ko to build their capacity on leadership and also organizational management because they serve as ambassadors across the region kaje ko yetari moli je because womuna dream letu nun kaje ko ngatari banko beto because Julde is like migration wala irregular migration mu global phenomenon leti and then most especially Gambia right now te mo safako yatala mu trenti me alon ko mol nyanta focus la kampake mol nyanta ka jibe anu nyanta reality le fola mele alon ko mol sa long because obviously tubabu do manke promise land to nobody you know I don't believe in me ko yalo malo you know mol bi jele mele ko they are still struggling in Europe kaje ko be live la nyame be balu la nyame I wish I have the opportunity or anyone pour yeta Europe fana exactly mol interview yela balu nyaji be abe nyame o time mol balon na really exactly you know Europe it's not as people are portraying it to be believe it so wala na of course in our advocacy nkamuleke nkatande nyi molla ko of course there are opportunities they are limited perhaps but then isa start no wala kaji ko ila balu o falin no but then you know ni mo wol dolke ikon kata tubabu dole bi ni tata on irregular means la idunda Europe bi wala ba decide la foite be sila but then tela em mumunti ngata within couple of years nganna wululal ma ko jam but then mol bi jela 20 years 25 10 years imam fenke no so kono they cannot come back because man kaiti soto so funding ke on nyanda reality le kachala ndama wol tema wala no youth against irregular migration ngani le kacha you know so no national migration camp fanake we are in ngani chapter be not together kaje ko ye nyolong and then in that thematic areas jamal lema kaje ko ngani mulla capacity build in different thematic areas but manda wo fanana we help these young people like we supported 28 volunteers across the region kaje ko ye basic skills soto kaje ko mealon ko isifa munafano je because nimbe discourage kay kanata irregular means la but then sa alternative do nyite la mealon ko se balu soto no je membe kuma la bake so dolbi je mealon ko they are beneficiary to IT classes and also human resource management, business administration and the like, list goes on. So mbenyin leke kan we also, you know, community service fananke, we advocate in climate change, kaje ko mulla dandal be sena la nyadile, bem fan tuboto no la nyala katanka sasa kote on kudola. So youth against irregular migration ka kuja maleke, you know, I believe time on me. Exactly. Wala nang ko fatol se murunna nga kachaku. Fo ñu yatal waxtaan bi way bala ñoo dem rek ndax am ngeen any collaboration with yenen organization yo xamne dal ñu ngi support ndaw ñi in the area of reintegration ñu melni IOM GIZ ay yeneen European Union ak yeneen ndax yéen a ngi am any support from them?
comme si naka la amoon nañ projet boo xam ne under UNICEF Children on the Move is what a caravan boo xam ne dañoo doon dem si school si ñu demoon sensitize because dañ dem ba xalaat ne students yi ñu ngi bàyyi tamit school ñu nar a dem embark in this irregular migration tamit IOM liggéeyante ne ak moom ak ñoom am na ne projet bu ñu xam ne migrants as messengers boobu ñu nag GR bi Gambia returning from the back way ñu ñoo nekkoon foofu noonu di naka la di implement that initiative bi boo xam ne nga migrants as messengers and then naka la copy tamit is Italian organization naka la tamit ko ne ñu ngi liven and then right now ñu ngi collaborate ak Fan Football for New Tomorrow ñoo ñu ngi nekk Denmark so ñoo ñu leen nekkal right now ni di collaborate ñoom. Okay. So, Nganyine Soto, but again, just to tell the viewers that National Youth, Emergency National Youth Dialogue on Irregular Migration will be happening on Saturday at the Youth Monument, right? I'm sure you guys will be there. We will be there. I will be there as well. Youth Dialogue will be there to actually engage young people who are, backway returnees, but also young people who have the, aspiration to go through this backway and all of that. So we will have a national discussion on this to find ways and paths to actually stop this irregular migration from happening. I know we can't stop it entirely, but at least we can do our quota to minimize it. So finally, what do you have to say? Yes, in under 1 minute. Yes, what I have to say is backway is not the solution. Perhaps, I don't know, for Mobile Alawala, Ninko, backway is not the solution because what we believe in is like what is achieved beyond is achieved within. So funding ke yes. Absolutely. Nothing is beautiful in la family be nyole ka wuli kata dogo le kana ka decent work sort of you ka survive sort of me ka decent nothing is beautiful than that. Absolutely. Ngata nga fa fanka so kono agentul me la lon ko be fa kanji wolbe ko do damale no so wulu la fana nyanta wise enough la ka je ko amanjere wala ka dingo ki kata ka fa fanka so kono. Finally, ñom mbudake. Na di people dem se le ko lo mbudake de da. No. Finally, daf ma in léegi su ma ko gisee dara bu bëri because lu ma si léegi dafa bëri ok finally lu ma wax may youth si Gambie nañ am hope si suñu réew nañ am hope suñu réew and then bu ñu dem because suñu naree ron suñu problems gisuma kenn ku ñu war a ñëw seefal suñu problems yi so ñu mun a tagul suñu solution am na ñu mun a am suñu solution bi fini so loolu la am pro jërëjëf thank you so much Tijan Jeju Program Coordinator Youth Against Irregular Migration and Tombong Kuyate Program Office of Youth Against Irregular Migration for coming. Like I said, the conversation will continue inshallah. This will not be the stopping point as far as this conversation is concerned. Viewers, let us take a short commercial break. When we return, we will have the the IPRO and also the chairman of the Journalism Student Association of the Gambia. They are about to organize their retreat. We'll be right back. Browse with us. QCell brings you a promo like never before. Get unlimited internet for just $25 Cs. Yes! Recharge $25 Cs and enjoy the convenience of free internet from 1 a.m. You can now buy cash power easily by using your QMoney wallet absolutely free up to $30,000 Cs. No meter registration needed. Just dial *323#. Choose option 3 Q Power. Choose option 1 by Q Power. Choose option to enter meter number. Enter your meter number. Enter amount and confirm. That's it. Your Q Power token will be sent instantly via SMS. And guess what? You enjoy free QCell airtime every time you cash in to purchase Q Power. For more information, call 133. Q Money, Sunya Kabe.
Q Money is changing the game with mobile money payment. Now, you can pay your QCell mobile broadband plan faster, easier, and way more convenient with your Q Money wallet. Just open the Q Money app or dial *323#. Select option 4 to buy or pay your broadband plan in seconds. No stress, no lines, no last-minute panic. Whether you're streaming your favorite shows, browsing the web, or working from home, stay connected without missing a beat. Stay connected the easy way with QMoney's QCell mobile broadband payments anytime, anywhere. For more information, call customer care on 133. QMoney, Senior Carpet. Terms and conditions apply. Welcome back. If you're just tuning in, this is the Youth Dialogue with me, Jul Denjai, and from that interesting conversation with youth against irregular migration, we are now heading to the last segment of this program, and I have with me here Adama Sane, who is the chairperson of the Journalism Student Association of the Gambia Organizing Committee, and of course I have here with me Ibrahim Asise, who is the JSA IPRO. Gentlemen, welcome to the QTV Youth Dialogue. I'm tempted to say this morning because I'm literally there every day. Yeah, it's a pleasure being here. Thank you very much for having us. Thank you. Thank you for coming. So quickly, let's talk about the retreat that the organizing committee or the the Journalism Student Association of the Gambia are organizing. Yes. So this is an annual event that the Journalism Students Association organizes every year, Right. and it is set aside purposely for students to come and rewind and reconnect. I think after a whole bunch of lectures and all those academic endeavors, so it's quite important that as part of the efforts of the council, Right. especially the welfare ministry, that is trying to be there for the students. So it's also important to set this day aside, Right. purposely for students to come and have fun, come together. So many activities though, but purposely is for students to have the opportunity to network and also do so many things together. So yeah, Right. it's quite important. So what are the activities that we are expecting as part of this retreat? Yeah, so as part of the organizing committee, we came together and lay out some of the activities that we think would make the retreat much more fun. And one of it is we're going to have, it's a 24-hour retreat though. Okay. So meaning it's going to start from 12 Okay. at 12 p.m. and where we're going to have a list of activities. For example, we're going to have Sabar, which is very important because as a council or as a committee, we are trying to cater for every student and everyone who is going to come to the event. Not everyone would want to stay at night. Right. So the Sabar too could cater for those people. And then within, we will also have games, interesting games, educating games, and entertaining games that are going to build the opportunity for students to be able to network and be able to, interact. Right. So those games are also going to be there. And then also there will be food though. There will be food too, which is very important For for the us. Jolas and the cereals. Well, we will save that for some other time, but there will be food. Okay. And also there will be some artist performances, which is very, very important. Just like I said, we want to cater for everyone. And then after that, then, we will give the opportunity for students to network and while the after party goes on. Yeah. But then these are the list of activities that we have, and we believe it's going to be very interesting, and then we urge everyone to be there. Everyone to be there, including all the Jolas and the cereal. So Ibrahim, when are we expecting to have this retreat? And why was it so important and necessary for the Journalism Student Association to come up with this retreat? Yes, thank you so much. Like Adama Sane rightly mentioned, every year the Journalism Student Association, though it's not constitutionally mandated for them to do it. Oh, it's not, okay. It's not, okay, it's not a constitutional mandate, All right. but we believe that after 2 semesters whereby students have a lot of frustration and academic performances, so it's always important that we create such platforms whereby students will come and then push away those pressures that they encountered during their academic semesters. So that's why the 9th Executive Council of the Journalism Students Association see it as one of their fundamental pillars to come together and organize this retreat, because students need fun. We don't have to base our lives all about
academics, you know. Sometimes we need to go beyond the four corners of the classroom, go and have fun, connect, and make sure that we have that peaceful environment among ourselves. Because we have first year students, we have second year students, we have third year students, and even the fourth year students. So this retreat will be a source of platform for them to be able to connect, to be able to see each other, know each other, interact. And as a result of this, it will portray the image of the School of Journalism on the to the next level, because everybody will be on board. So we are expecting this retreat to carry out on the 7th of this month, which is going to be the Saturday coming. And trust me, this Saturday is not going to be easy, like my boss rightly mentioned. We have a lot of artist performance. Logistically, everything is prepared. Programming, everything is put in place. Security, everything is put in place. So we are only waiting for on the 7th of this month, so that we're going to see the students and the university community at large, and even the public, that the journalism students has been preparing for this, and we are ready for this retreat. Where is it taking place though? Yeah, so the venue for this retreat this year is going to be in Wulinkama. There is an apartment called Legacy Apartment in Wulinkama. And then people might be worried about transportation. We already had a discussion with few, because it's not very far from the garage there. So when it comes to transportation, then these drivers are ready to transport people from the garage to the particular event. So that is not going to be an issue for sure. So in terms of safety as well, because you did mention that it's going to be a 24-hour event where boys and girls, men and women are interacting and all of that, you know, those things. So in terms of safety and the security of the people that are participating, what are measures that are in place? So in fact, during the organization, it has been a key concern, because you don't expect to call people for an event and then their security is not guaranteed. So that's why he mentioned that we have reached out to some of these private security companies to see if we can have a few men to come and help us with the issue of security. So we can assure, because that is a huge priority for it has been a huge debate that in the group that we must, it's not even negotiable. That is a must. We must have securities on the ground, because you are inviting people, you don't know the kind of people that are coming. Because it is open. It's not just for journalism students, it's for the entire university community, but for and also friends of the students. So you don't know who is actually coming. So the security part is very important. We are going to have them the entire time. So it's not just going to be probably in the morning or in the afternoon, but it's going to be there the entire time. So the security is really a priority, and it has been guaranteed for sure by the council. What are we expecting differently from, because you did mention that this is an annual event. So this year, what are we going to expect differently, like something that will motivate me as a person who have never attended this retreat? Yeah, that question is very important, because people are expecting a lot from this retreat, because the retreat has gone viral, and we are not only making sure it go to viral, but we are making sure that the expectations are also fulfilled. Now, this year retreat is going to be one of the best retreats GSA will ever organize. Why I said this? Because looking at the number of people that we are inviting as brothers and sisters, uncle and chats alone manifested how much energy is invested and how much should be done to make sure that everything went successfully. And ringing from the artists alone, because we will be having a lot of artist performances as well. You can mention the artists. Badhama will be there, Miss Jobis will be there, Problemo will be there, the Sabar will be there, which is a full entertainment gangs. So this alone set it to be unique, exceptional, and different from any other retreat that GSA ever organized. And like he rightly mentioned, the security is very important, and we have already put that in place. Logistically, everything is arranged. Transportation, everything is arranged. That is why we are saying this year the retreat will stand out to be the most organized and powerful and energetic retreat that GSA will ever So if anyone wants to be the last minute people who wants to join this retreat, how are they going to be part of this very important retreat? So it's never too late. Just like I said, the event is on Saturday. Still, the council is open to collaboration, it's open to partnerships, and tickets are also out. You can support, you can buy tickets and give giveaways. That is open. I always say this in the group. In fact, even in the SDTM, I think I tagged you. I told you, it's free. You people can come and buy 10 tickets, 15 tickets, and because it's limited. And you know, we don't want to exhaust the amount of tickets that we have and then probably having issues at the gate, because we have a target. Because just like I mentioned, there will be food, and then we have a targeted number that we want to cater for. So it's important that if you want to really attend this retreat, make sure you prepare now before have your tickets early. How much are the tickets, and which number are they
will they call if they want these tickets? Yeah, so you can call me Okay. on 302-6842 or probably the welfare. If you are a journalism student, any of the council members or organizing committee members, who you would be able to have the tickets from them. How much are we talking It's about? 500. 500. And, Only and you'll have 500. food, you'll have drinks, refreshment, everything. From that Mashallah. 500, entertainment and everything, you have it from that 500. No, Barhama is there, okay, I would definitely be there. and most I'm importantly, not sounding biased. and most importantly, right, you know, anything spent for this retreat is still coming back to the students. Okay. Yes, because it is a way of raising funds for the council, and as a welfare committee too, they are trying to raise funds to cater for some of the needs of the students, because they also have projects that they are working on as part of the welfare of the students. So anything gained from this is still coming back to this. Coming back to the students. So each and every one of us should endeavor to support the Journalism Student Association in their retreat. Like they mentioned, it's not just all about fun, but also it's the impact of it, ensuring that they support students, you know, giving back to society, which I think is very important. Supporting education is like, you know, helping in nation building. So thank you very much for coming, Adama. Thank you very much for coming, Ibrahima. It's really a pleasure to have you here, talk about this very important retreat, even though I took all your time, but I will make up for it. Viewers, this is all we have time for. Do join us again next week for another edition of the Youth Dialogue. It's a bye from me.